హలో హాయ్ స్టూడెంట్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఆర్ టెక్నికల్ రైల్వే క్లాసెస్. నేను మీ రియాజ్. స్టూడెంట్స్, ఆర్ఆర్బి 2025లో కొత్త నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది యాజ్ ఏ షార్ట్ నోటీస్. ఈ జాబ్స్ వచ్చేసి సెక్షన్ కంట్రోలర్. ఈ జాబ్స్ మామూలుగా అయితే టికెట్ కలెక్టర్ ప్రమోషన్తో ఈ జాబ్స్ అనేవి వస్తాయి, కానీ ఇప్పుడు డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్గా సెక్షన్ కంట్రోలర్ జాబ్స్ అనేది విడుదల చేసింది. సో వీ విల్ గో అండ్ డిస్కస్ డీప్లీ ఇన్ టు ద నోటీస్. ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఎంత, క్వాలిఫికేషన్, శాలరీ, ఇవన్నీ మనం డిస్కస్ చేసాము. స్టూడెంట్స్, ఇంకా ఎవరైనా మా యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకుంటే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ని కూడా ఇన్వైట్ చేయండి, వాళ్ళకి కూడా షేర్ చేయండి. అండ్ దే క్యాన్ గెట్ సమ్ ఐడియా ఆన్ దిస్. ఆర్ఆర్బి సెక్షన్ ఆఫీసర్ 2025 పోస్ట్ వచ్చేసి August 22న విడుదల చేసింది షార్ట్ నోటీస్. రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్ హ్యాడ్ రిలీజ్ ఏ షార్ట్ నోటీస్ ఆన్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ ఫర్ ద రిక్రూట్మెంట్ ఆఫ్ సెక్షన్ కంట్రోలర్ పోస్ట్. ఇవి వచ్చేసి టోటల్ 368 పోస్టులు ఉన్నాయి. అప్లికేషన్ స్టార్ట్ డేట్ వచ్చేసి ఫ్రమ్ 15th September 2025 అండ్ ద లాస్ట్ డేట్ ఈజ్ 14th October 2025. The minimum age is 20 years and the maximum age is 33 years as on January 2025. Candidates must check the complete details in the RRB section controller recruitment which has given below. Advertisement number వచ్చేసి send 04/2025. Online application start date వచ్చేసి 15th September 2025 and last date వచ్చేసి 14th October 2025. Last date for payment is 14th October 2025. ఇది వచ్చేసి ఇంకా షార్ట్ నోటీస్గానే విడుదల చేసింది. కంప్లీట్ నోటీస్ వచ్చేలోనే రిలీజ్ చేస్తారు. అడ్మిట్ కార్డ్ బిఫోర్ ద ఎగ్జామ్స్, రిజల్ట్ డేట్ కూడా ఇదే. క్యాండిడేట్స్ ఆర్ అడ్వైజ్ టు కన్ఫర్మ్ ఫ్రమ్ ద ఆర్ఆర్బి అఫీషియల్ వెబ్సైట్. ఆర్ఆర్బి అఫీషియల్ వెబ్సైట్ నుంచి కన్ఫర్మ్ చేయండి. ఫర్ జనరల్ అండ్ ఓబీసీ ఫీజ్ అప్లికేషన్ ఫీజు వచ్చేసి 500. ఫర్ ఎస్సీ ఎస్టీ ఈబీసీ వచ్చేసి 250. అలా ఆల్ అదర్ కేటగిరీస్ ఫీమేల్ వచ్చేసి 250 రూపీస్. పేమెంట్ మోడ్ వచ్చేసి ఆన్లైన్ త్రూ డెబిట్ కార్డ్, క్రెడిట్ కార్డ్, ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ అండ్ క్యాష్ ఆర్ మొబైల్ వ్యాలెట్. 2025 ఏజ్ లిమిట్ యాజ్ ఆన్ January 1, 2025 వచ్చేసి మినిమం ఏజ్ 20 years, మ్యాక్సిమం ఏజ్ 33 years. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పోస్ట్స్ వచ్చేసి 368. ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా: candidates must be a graduate in any discipline from a recognized university. Interested candidates who wish to apply for the Railway RRB post can submit their application on or before 14th October 2025. This is the last date. సెలెక్షన్ ప్రొసీజర్ వచ్చేసి కంప్యూటర్ బేస్డ్ యాప్ట్యూడ్ టెస్ట్ ఉంటుంది, CBAT ఉంటుంది, స్కిల్ టెస్ట్, డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ అండ్ మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్. సో దిస్ ఈస్ ద షార్ట్ నోటీస్. స్టూడెంట్స్, ఇంకా ఎవరైనా మా యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకుంటే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ.